Bonjour tout le monde. D'abord, merci d'être présent aujourd'hui. Je pense qu'on a une super affluence dans le nouveau format ici dans la cafette. Donc, c'est vraiment super que vous soyez venus. En guise d'intro, je pense que c'est important de vous dire bonne année à tous. On voudrait démarrer donc, cette année 2025 avec que du bon. Et aujourd'hui, on a un super topic qui sera présenté par Michaela et Fabienne. Et donc, je te laisse introduire Oui. Fabienne. Alors, côté clinicien, nous avons Fabienne Charby-Henrion. Elle est professeure assistante MCUPH à Necker, l'hôpital des enfants malades, dans le département génétique pour les maladies rares. Elle est experte nationale, internationale et coordinatrice nationale pour les pré-indications d'entéropathie. Désolée, hein. Et au fait, c'est vraiment de... Oui, ça va être... OK. Alors, normalement, les midi 30 de la recherche sont toujours en français. Aujourd'hui, il y a une exception parce que nous avons une entité internationale italienne qui maîtrise pas le français au niveau de faire une présentation. Mais sinon, en général, c'est en français. Oui. Mais les questions, on peut faire les débats. Au moins pour la première présentation, ça sera... Je peux faire la présentation. Mes diapos sont en français parce que c'est ce que vous m'aviez demandé, mais je peux faire la présentation en français. français. Parce que l'idée, c'est aussi sortir de noyaux très recherche où c'est que l'anglais, mais aussi d'inviter des personnels qui ne sont pas forcément de la recherche scientifique et d'attirer plus de monde. Et c'est pour ça que l'idée de le faire en français a été décidée il y a longtemps. Donc, on était à la entéropathie et l'idée, c'est vraiment de allier la génétique dans les soins des patients. Actuellement, elle est dans le laboratoire de Bana Jabri, où ses axes de recherche sont les maladies monogéniques qui affectent l'intestin. Et c'est pour ça, je pense que tu es là. Alors, d'habitude, on dit pour la partie recherche, mais en fait, aujourd'hui, le duo est résolument clinique parce que Michaela a démarré par des études de médecine. Donc, elle est actuellement directrice d'une équipe à l'Institut Imagine, équipe mécanisme et thérapie des maladies génétiques cérébrales. Elle a effectué des études de médecine à l'Université Vita Salute du San Raffaele et a complété son internat en neurologie au Neurodégénérescence Research Institute de Harvard sous le mentorat du professeur Ole Isaacson. Et c'est pendant cette période qu'elle a commencé à se spécialiser dans le développement de cellules souches pluripotentes pour modéliser et améliorer la maladie de Parkinson. En 2012, Michaela est revenue en terre européenne, cette fois en Allemagne, au DZNE de Tübingen pour réaliser une thèse sur la direction de Thomas Gasser. Elle y combinera à la fois la reprogrammation cellulaire et l'édition du génome pour développer l'un des premiers modèles de cellules souches parkinsoniennes et mettre à jour le lien entre cette pathologie et des troubles lysosomaux. À partir de 2016, Michaela est promue Young Investigator par la Helmholtz au DZNE, puis enseigne la neurologie à l'Université de Tübingen. Et depuis 2003, elle a démarré son équipe donc à l'Institut Imagine. Elle y développe des modèles cellulaires du type IPS, des organoïdes, pour mieux comprendre et traiter les troubles neurologiques d'origine génétique, étudier les mécanismes communs qui peuvent exister entre maladies lysosomales, mitochondriales et le Parkinson ou l'Alzheimer, qui eux sont liés à l'âge. Et enfin, pour explorer des liens parfois pas évidents, mais ça commence à le devenir entre le trouble immunitaire, gastro-intestinaux et la maladie de Parkinson. Et c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, bon. Thank you so much. Thank you for the invitation. As mentioned, so Fabienne and I today will actually, we both probably represent both the clinical and the research part. And we decided really to give you an overview, a general overview of what we have been discussing since I moved to Imagine in the last year. So we don't have really concrete collaborative data, but we have been talking a lot about how to merge
this gut-brain axis, both in the neurodegenerative disease context, so age-related, and the rare, often pediatric conditions that Fabienne is working on. I think, shall I? Non, c'est là. Non? Non, c'est très compliqué. Ouais. Toujours pas? Comme ça? Ouais. Clique à droite. Ok, c'est bon. Magari anche così. Normalmente funziona. Sì, è questo qua. Guardiamo se... No, devi farlo male. Ok. Okay, so well, the first I was really my group at Imagine, and of course I acknowledge all the help and all the contribution they have been doing to this research. So actually, as mentioned by Nicholas, this gut-brain axis has been considered in the last probably 10 years a really hot topic, but the concept is really old. And one of the first actually a medical doctor referring to this connection was John Abernethy, that he was a surgeon, and he basically related all the systemic conditions to a dysfunction of the gut-brain axis without actually defining it as a gut-brain axis, but as a gastric derangement. And this was also the reason why he basically came up with this new cookie, which is still on the market. I think it's the digestive cookies we are used to. And they actually were named as the Abernethy biscuits. If you actually look at the ingredients, I don't understand how digestive they can be, but she really proposed them as a drug, as a medicine for all the conditions that she related to this gastric derangement and alteration of this gut-brain axis. So the gut-brain axis is very, very complex, and it basically is composed by different systems. The immune system, the neuroendocrine system, of course, the enteric nervous system, and all the peripheries, so the circulatory system. And in this system, we have different components, all the microbial products. Here, I'm really listing just a few of them. So all of the metabolites, including the short-chain fatty acids, the bile acids, the tryptophan metabolites that are produced by the microbiome, the hormones, and all the neuroactive chemicals, and the immune-related signal molecules. And of course, all the different lines of research then focus on their favorite ones, but it's really a matter of intercellular communications and interorgan communications. So what's important, and what you of course have noticed, is that a dysfunction of this gut-brain axis has been proposed as a cause of many different neurological conditions, including neurodegenerative diseases. As my group has been focusing in the last almost 10 years on Parkinson's disease, Parkinson's disease has always been considered as a brain disorder. And I would say that in the last 15 years, this concept has been changed. First of all, considering the role, the primary role of the immune system that has been also proposed as a key player in the initiation of Parkinson's disease, but also more recently, of course, the gut-brain axis has also been implicated in the origin of Parkinson's disease. And I will show you that this is also due to the fact, not only because this is an hot topic, but because from a clinical point of view, this may have a relevance. As I said, starting from a neurocentric point of view, Parkinson's disease, what we know is that
In this condition, and this is when the symptoms become apparent, we have the preferential loss of this neuronal population in the substantia nigra pars compacta, in particular in the A9, what's called A9 dopaminergic neuronal populations. From a pathological point of view, we have these protein aggregates called Lewy bodies, mostly composed of alpha-synuclein, but also of lipids, and also immune cell activation, which is mostly characterized but not limited by microglial activation within the brain. As I said, this concept of Parkinson's disease as a brain-only disease has been a bit overcome, first of all, by the clinical observation that almost all the patients with Parkinson's disease complain intestinal symptoms, and particularly constipation. Constipation is very common in the elderly population, but working as a clinician also, it's not infrequent to find patients that have basically undergo even a surgery for intestinal obstruction, and having done the first motor symptoms a few months after these surgical operations. And in fact, also epidemiologically, and it's known that these intestinal symptoms precede the onset of motor symptoms, and in some patients, this gap is even of 20 years. Of course, we are still, this is an correlative, it's a correlation. We don't know whether this involvement is causal. And we also know that in the gut, both in the colon and in the duodenum, so both large and small intestine of Parkinson's disease patients, we have pathological protein aggregates, mostly composed of alpha-synuclein, that are very similar to the Lewy bodies found in the patients of Parkinson's disease. And from experimental studies conducting rodents, we know that these protein aggregates found in the enteric nervous system of patients can propagate to the brain via the vagal nerve. As I said, the Parkinson's disease patients display abnormal gut functions even 20 years before the onset of motor symptoms. And this is characterized, as I said, by alteration of motility, constipation, pain. And as I showed, this is a zoom in, Lewy bodies are found in the mesenteric plexus of these patients. Of course, we don't, even in rodents, we have to work with over-physiological overexpression of alpha-synuclein. So we do not really know whether these Lewy bodies-like structures found in the gut of Parkinson's disease patients are actually causative. They cause what we observe later on in the brain of Parkinson's disease patients. Many questions actually are still open. First of all, which cells are involved in this process? I've shown you some enteric nervous system cells, but Fabian will go into details. There are many other cell types in the gut, and these may even have be affected before the nervous system in the gut. What's the first pathological insult that leads to protein aggregation within the gut? And also whether there may, many of these, also these protein aggregates, and as I said, all these gastrointestinal symptoms are very common also in the general populations. There are many other factors that lead to the onset of Parkinson's disease. So how different genes may modulate this risk of Parkinson's disease. So let's start with the first question. So which cells are involved in the first pathological process? And here, just briefly, just to mention, and Fabian will go into details, I mentioned that we found the first Lewy body-like structures in the gut were found in enteric nervous system cells, but we have many other cell types, and in particularly the enteroendocrine cells. And I would like to remind you that these cells are very interesting because they display both immune and neuronal function. And in particular, they are exposed to the gut-lumen contact, and they can directly signal to the enteric nervous system.
And what we have found, we and others have found that actually these cells may be even the first cell type which is affected in Parkinson's disease by accumulating alpha-synuclein and then propagating it to the enteric nervous system cells that via the vagal nerve, they can propagate this pathology to the central nervous system. But what's the first pathological incident in the gut? And what we are investigating in, what we are investigating in the lab is the hypothesis that the immune system may be one of the first events leading to Parkinson's disease pathology in the gut of these patients. And this is because we know that in Parkinson's disease patients, this is a review from Malutanzi, who has been studying the immune system in Parkinson's disease in the early stages of Parkinson's disease in the last 20 years. Actually, there are many data pointing toward the role of the immune system in Parkinson's disease, starting from the presence of activated T cells in the periphery, pro-inflammatory cytokines within the brain, and more recently also the evidence that inflammation is present in the gut of Parkinson's disease patients, even at the prodromal stages. Also from an epidemiological point of view, and Fabian will go into this into details, it's really interesting to note that the incidence of Parkinson's disease is higher in patients with inflammatory bowel diseases, and in particularly with Crohn's disease. There is even a genetic overlap within inflammatory bowel disease and Parkinson's disease. Probably this, there is so much data on that probably there should be a lecture from a geneticist, but definitely is a genetic overlap, and I will give you an example. And also epidemiologically, we know that patients with autoimmune disease undergoing anti-inflammatory therapies with anti-TNF-alpha or anti-interleukin-17 have a decreased risk of developing Parkinson's disease. But how about the role of inflammation? So there are a few studies, actually. The first one was conducted by Pascal Derkin and Nini Lilla on Parkinson's disease biopsies. And actually, they show that pro-inflammatory cytokines and glial markers are increased in the colon biopsies from Parkinson's disease patients. These are different cytokines and different markers measured. And there is a correlation between the disease duration and the inflammatory markers, suggesting that, and even with the severity of the disease, suggesting that these inflammatory processes are at least contributing to the progression of the disorders. However, this is not related to the presence, so the level of pro-inflammatory cytokines and glial markers is not related to the presence of Lewy pathology. And in some cases, there has been even the evidence of inflammation and enteric nervous system dysfunction in the absence of Lewy body pathology, suggesting that these inflammatory processes may precede protein aggregations. It's also very interesting to note that there is a correlation between enteric infections and alpha-synuclein depositions within the gut. So this is an example taken from patients that underwent, it's a pediatric case of a patient that underwent intestine transplantation of the gut. And these patients are routinely followed also with biopsies. And they were able to demonstrate that during infections, there is an increased expression of alpha-synuclein within the duodenum. And this is known also from the neurodegenerative disease field, that actually alpha-synuclein may have immune properties. So in response to an immune challenge that can be an infection, but even in our simple experiments in the lab with LPS, we have an increase in different cell types, including neurons, but in immune cells, of course, of alpha-synuclein upon immune challenges. So it's not surprising to find a response in terms of alpha-synuclein expression upon immune, in this case, viral challenges. This is another interesting example showing the link between inflammatory bowel diseases, inflammation, and alpha-synuclein expression,
what they have done is basically, this is the work by Derkinanen that I mentioned before, to go back to Crohn's disease patients and to look at the expression of alpha-synuclein in the submucosal and mesenteric plexus. And what they found that actually there is an increased expression of alpha-synuclein in these inflammatory bowel conditions. And this may even extend to ulcerative colitis patients, even though I would say that here there is still a bit of discussion. For sure, the link between Parkinson's disease and inflammatory bowel diseases is much stronger for Crohn's disease patients. And here again, in Parkinson's disease patients, a nice example of macrophages clusters around the enteric neurons expressing alpha-synuclein. So showing that there is a correlation, at least from the pathological point of view, between inflammation, alpha-synuclein overexpression, and possibly also this enteric neuron dysfunction and Parkinson's disease. As I said, not all these patients develop Parkinson's disease, not all the individuals with the gut inflammation and the synuclein deposition develop Parkinson's disease. So there are for sure other triggering factors. And what we have been investigating in the lab is actually the genetic and the mechanistic link between Parkinson's disease, enteric infections, and inflammatory bowel diseases, linking all the mechanisms that I have listed before. And this is because we know that this is the most frequent, LRK2 is actually the most frequent genetic cause of familiar Parkinson's disease. It's rare, so we have very few cases of these genetic Parkinson's disease, but I think it's a very good proxy to study the role of the gut and the gut inflammation in Parkinson's disease. And this because variants in these genes are not only linked to Parkinson's disease, but also to inflammatory bowel diseases, and this is the genetic connections I refer to, and to infectious diseases, in particularly in enteric pathogens. And this is, I think, it's a very good model to study the so-called multiple hit hypothesis, in which we can explore the intersection between genetic predispositions and environmental triggers in the context of neurodegenerative diseases. And in particularly, in the context of bacterial infection, what we have found in the last few years of research is that LRK2 actually interacts and modulates the function of an inflammasome in LRC4, which is very important for the maintenance of the gut immune homeostasis, but also for the protection against the immune pathogens such as Salmonella typhimurium, and also important mechanisms that have a role in the context of infections of enteric pathogens, such as metabolic reprogramming and cytoskeletal metabolisms. I will go quite quickly on this. So we started actually with a mouse model. So we have these mice overexpressing the human variants. This is the most frequent mutation variant associated to Parkinson's disease. To explore the role of the intersection between aging and an inflammatory stimulus, what we did is to apply a long-term treatment of a low dose of systemic LPS, and then to analyze both at the gut and the brain level at different time points. And what we found is that at we found actually deposition of alpha-synuclein starting at 8 months in the enteric plexus of the transgenic mice subjected to LPS treatment. But even at in the absence, sorry, I think there is a mistake here because no, sorry, there is a slide missing, sorry. So basically what we found, to summarize, is we analyzed these mice at 6, 8, and 10 and 16 months, both at the intestinal and the brain level. And what we found is that at 6 months, so at an early time point in the absence of overt neurodegeneration, we have infiltration of T cells in the crypts of transgenic mice, and an increase of inflammatory macrophages that we have analyzed with single cell analysis.
and a deposition of alpha-synuclein, as I showed you before, starting at 8 months. Afterwards, only at 10 months, so afterwards, we have a decrease of TH neurons within the substantia nigra, so neurodegeneration, along with the microglial activation. So the idea is that we have an early immune gut activation, infiltration of T cells within the gut, and this is very important. I don't have time today because T cell can present alpha-synuclein antigens. And this peripheral immune activation and colonic alpha-synuclein aggregation actually precede the brain inflammation and degeneration. So suggesting that this peripheral gut inflammation is actually maybe something triggering the central neurodegeneration. And this led us also to rethink the role of these genes. As I mentioned, LRRK2 is an important gene in the defense, in the immune defense against pathogens. And if you look at the incidence of LRRK2 cases, these are very frequent in North Africa, for example. And the idea is that this is very difficult to demonstrate from a genetic point of view, but the idea that these genes, and this is not the only example, they may have an antagonistic pleiotropic effect. So they may protect against pathogens in the childhood, but overall, with aging, by promoting an abnormal immune response, they may increase the risk of developing age-associated disorders. And this is a bit of the idea also for other genes involved in neurodegenerative diseases, which may explain the fact that some of these detrimental variants have been then selected. Last few slides, starting from a mouse model, we wanted really to look at how models to investigate these patient-specific gut-brain axis disturbances. In my lab, we mostly work with induced pluripotent stem cells from patients, and we have implemented different modeling systems. First of all, we are interested in looking at the role of the enterendocrine cells. As I mentioned, we have data showing that this is the first cell type accumulating alpha-synuclein in the gut and probably propagating it to the enteric nervous system and to the brain. We have Fokion in the lab who has been working on the mechanisms involved in this uptake of alpha-synuclein enterendocrine cells, has set up a macrofluidic system in which we can basically co-culture both enterendocrine cells and neuronal cells, and also treat the microfluidic compartment of enterendocrine cells with microbial metabolites in order to look at the role of these enterendocrine cells. We also work with intestinal organoids that we generate from induced pluripotent stem cells from patients. As you see, they contain most of the major cell types involved in these gut-brain axis. We can co-culture them with macrophages and also with enteric neurons. And then what we do is to replay them on a different organ-on-chip system. This is one of the commercial ones we are using in the lab, is the Emulate system. Here we have basically plated the organoids on the top channel. On the bottom channel, we have the IMAX cells. These are commercial source of endothelial cells we use to study the gut-brain barrier, and the gut barrier. And then we can also replate, and we are doing at the moment, on the other channel, on a third channel, the brain compartment. Here I'm showing you only the intestinal data. And what we have done with this model is to study the function of the gut barrier using a LRRK2 model of intestinal organoid. And these are preliminary data. And what we have found is that over time, basically, there is an alteration of the permeability
of the intestinal organoids generated from induced pluripotent stem cells from a patient with the G20-19S mutations. And here the control is basically the isogenic control. This is one experiment, but just to give you an idea of the tools that we are using in the lab to study the function of the gut and in the future also the brain on the same chip. So what we have shown is basically that a gene involved, the most frequent gene involved in Parkinson's disease promotes early immune gut activation. This gene is involved in immune responses to enteric pathogens and also using organ-on-chip system that a gut-on-chip from these patients show alteration of the intestinal barrier. And now what we have been discussing with Fabienne is whether also rare conditions, rare pediatric conditions, such as congenital enteropathies characterized by inflammation may display some of the pathology and possibly functional alteration of the gut-brain axis that I have described in the context of neurodegenerative diseases. And I leave the floor to Fabienne. Français? Oui, ok. Merci pour l'invitation. Donc, on m'a demandé de faire une présentation un peu synthétique des maladies génétiques de l'intestin. Et c'est un sujet que j'étudie depuis longtemps, initialement dans le laboratoire de Nadine Serben-Sussan, mais qui est partie à la retraite avec plein de gens formidables. Et notre feeling depuis le début, ça a été de se dire qu'étudier ces très très rares patients est quelque chose d'important parce que c'est comme ça qu'on peut bâtir un répertoire des gènes et des voies de signalisation qui sont importantes pour la fonctionnalité de l'intestin. Donc l'intestin, en 2 secondes, c'est une monocouche de cellules épithéliales qui sont recouvertes d'un mucus qui va être plus ou moins épais, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui est au contact du contenu de l'intestin, qui va être plutôt des nutriments pour l'intestin proximal ou l'intestin grêle, et plutôt un contexte microbien pour le gros intestin ou le côlon en fonction des synonymes. Et en dessous, dans le tissu de soutien, on a donc tout un système immunitaire qui est assez particulier, un axe vasculaire, lymphatique, artériel, veineux, et 2 couches de cellules musculaires qui sont perpendiculaires, qui sont des cellules musculaires particulières, qui n'ont pas la même caractéristique que les autres muscles de l'organisme, et des cellules nerveuses qui sont des cellules qui ont migré des crêtes neurales. Et en fait, tous ces compartiments vont donner parfois une maladie génétique avec des symptômes qui sont parfois très différents. Quand l'épithélium va être touché, on aura essentiellement une malabsorption et donc un enfant qui ne pourra pas absorber ni l'eau ni la nourriture. Le système immunitaire va plutôt donner des maladies sévères de type Crohn-like ou RCH-like, mais en général beaucoup plus sévères. On peut avoir également des maladies vasculaires que je ne vais pas détailler aujourd'hui et des maladies du muscle ou du système nerveux, et je vais peu en parler. Donc, comme je vous disais, depuis 12 ans dans le laboratoire, on essaye de faire un répertoire et une caractérisation fine de tous ces patients qui nous sont adressés. Et on a donc maintenant caractérisé plusieurs centaines de patients. Et si on les regroupe un peu par grands phénotypes, la première leçon, c'est que en fonction de type de phénotype et donc du type de cellule qui est touchée, on trouve une maladie génétique plus souvent. Ce que ça veut dire, c'est que, à mon avis, on a donc bien compris quels sont les gènes importants pour certains compartiments cellulaires et qu'on n'a peut-être pas encore tout compris pour d'autres compartiments, ou alors peut-être que c'est des compartiments qui sont moins des maladies du développement, mais peut-être des maladies liées à l'environnement et donc pas des maladies forcément purement génétiques. Donc je vais aller assez rapidement sur chacun des 4 groupes, et le premier groupe, c'est les maladies de l'épithélium qui vont donner une diarrhée sévère. Donc en général, ce sera l'entérocyte qui sera touché. L'entérocyte, c'est la cellule qui absorbe, et parfois on aura d'autres cellules qui peuvent être atteintes. L'entérocyte, c'est vraiment la cellule clé de l'intestin pour le rôle d'absorption. C'est une cellule qui est polarisée, qui a un pôle apical qui est recouvert de microvillosités qui portent tout plein de transporteurs ou d'enzymes qui sont essentiels à la digestion et à l'absorption. Le tableau le plus gravissime que l'on connaisse,
c'est l'atrophie microvillositaire, où on a une déstructuration complète du pôle apical. Et cette déstructuration complète est due à différentes maladies génétiques qui, en fait, sont comme des dominos, comme une chaîne de dominos, qui font que on n'arrive pas à faire envoyer au pôle apical un certain nombre de transporteurs. C'est des patients qui sont parmi les plus sévères. La diarrhée commence en anténatale. Les mamans ont un hydramnios, donc trop de liquide amniotique. Elles ne vont pas aller au terme de la grossesse. L'enfant va naître prématuré et il va se déshydrater de façon massive en moins de 24 heures. Il va perdre 20 à 25% du poids de son corps en moins de 24 heures. C'est des tableaux cataclysmiques et cet enfant va garder des pertes hydriques et électrolytiques massives parce qu'il va continuer de perdre toute sa vie 150 à 200 millilitres kilo jour. Donc, si vous prenez un enfant de 10 kilos qui fait 18 mois, vous voyez qu'il peut perdre jusqu'à 2 litres de diarrhée par jour. Donc, c'est massif. Il a besoin également d'énormément de sodium et il n'y a aucune absorption possible. Donc, tout ce que vous lui mettez par la bouche ne sert à rien. C'est donc des enfants qui ne peuvent survivre que grâce à une nutrition parentérale, donc par les veines. On leur pose des cathéters centraux qui ont une extrémité qui sort du corps et l'autre bout qui va dans le cœur. Et on forme leurs parents pour devenir des soignants et savoir tous les jours, de façon stérile, brancher le cathéter, mettre une nutrition parentérale sur 18 ou 16 heures au minimum sur 24 et la débrancher le matin pour permettre qu'ils aient quelques heures de mobilité et parfois une scolarisation. Donc c'est vraiment le tableau le plus catastrophique et on n'a aujourd'hui aucune thérapeutique. On ne peut rien faire pour corriger ces maladies génétiques. Un tout petit peu moins sévère, mais toujours très sévère, le pôle apical peut être normal et on peut avoir dans ces cas-là une anomalie de la jonction des cellules les unes avec les autres. C'est une monocouche avec des jonctions serrées. La jonction serrée peut être complètement désorganisée dans le cadre du groupe de maladies qu'on appelle la dysplasie épithéliale intestinale. Qui a deux gènes qui sont connus. Et ces deux gènes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais travaillent ensemble pour permettre que la claudine 7 reste exprimée dans la jonction. Et quand la claudine 7 disparaît, la jonction disparaît également. Donc il n'y a pas de diarrhée anténatale, mais c'est dès la naissance. C'est des besoins hydriques qui sont un petit peu moins inférieurs, mais qui restent conséquents, parce qu'on parle encore de 80 à 100 millilitres kilo jour d'eau qui sera perdue. C'est également une insuffisance intestinale qui est quasi totale. Et en tout cas, à l'âge pédiatrique, les enfants sont sous nutrition parentérale 7 jours sur 7. Et il est extrêmement rare de pouvoir diminuer cette nutrition parentérale, en tout cas tant qu'ils sont enfants. Et après, dans le spectre, si on s'éloigne des maladies les plus sévères que je viens de vous parler et qu'on va à des maladies moins sévères, on peut avoir juste un transporteur qui va manquer. Donc, par exemple, on peut avoir que le transporteur du chlore qui peut manquer, ce qui va quand même donner une diarrhée, quand même donner une perte en chlore importante, mais qu'on pourra substituer facilement par la bouche. On va donner beaucoup de sel, en fait, de chlorure de sodium à ces patients, mais ils n'ont pas d'autres anomalies, donc ils peuvent absorber la nourriture, ils n'ont pas besoin de nutrition parentérale. Et ce qu'on réfléchissait avec Michaela, c'est quel est le devenir de ces patients à long terme. On les connaît très bien en pédiatrie, mais ils ont ils ont peu survécu jusqu'à l'âge adulte pour l'instant. Et donc ça, c'est une des rares publications que j'ai trouvées où vous voyez qu'il n'y a que 30 patients âgés de 2 à 53 ans, avec une médiane à 31 ans, donc il n'y a pas beaucoup d'adultes quand même, qui ont tous une diarrhée chlorée. Et sur ces 30, 3 ont développé une inflammation chronique qui est réfractaire, difficile à traiter, avec l'hypothèse que puisqu'on a ce transporteur du chlore qui est anormal, ça va probablement faire que la constitution du mucus est anormale, que cette hydratation du mucus est anormale, et qu'on a donc des contacts bactériens qu'on ne devrait pas avoir et une inflammation chronique. Toujours dans cette idée de que deviennent nos patients adultes, on peut avoir dans les dysfonctions de l'entérocyte parfois une surcharge en lipides. Toujours pareil, on peut avoir une enzyme qui manque. Et là, dans ce cas-là, c'est la diglycéride, un DGAT1 qui permet de passer du diglycéride au triglycéride. Les bébés s'intoxiquent quand on les alimente normalement. L'entérocyte se gonfle de gras et ne peut plus fonctionner. C'est des enfants qui ne vont plus absorber, qui vont maigrir, qui vont vomir, qui vont avoir une hypoalbuminémie. Et si on fait le diagnostic et qu'on arrête de les nourrir avec des acides gras normaux et qu'on ne les nourrit qu'avec des triglycérides à chaîne moyenne qui n'ont pas besoin de cette enzyme pour être métabolisés,
dans les semaines qui suivent, les symptômes vont s'amender, l'enfant va recommencer à avoir une absorption et on pourra arrêter la nutrition parentérale. Et il existe très très peu de patients adultes. Et vous voyez, le plus vieux que j'ai trouvé, c'est un patient de 17 ans seulement, mais qui a dans son intestin développé après une inflammation chronique. Voilà. Et nous, pour l'instant, par exemple, à Necker, on suit 6 patients et aucun n'a plus de 10 ans. Donc je ne peux pas avoir d'informations là-dessus. Toujours dans cette idée de que deviennent ces patients et est-ce qu'ils développent une inflammation. Donc là, c'est encore un autre défaut de l'entérocyte. Cette fois-ci, il y a 2 gènes qui sont tous les 2 des RNAs qui vont être déficients. L'entérocyte ne fonctionnera pas, il y aura une malabsorption extrêmement sévère, mais c'est une atteinte syndromique parce que ces RNAs sont ubiquitaires et donc il y aura une anomalie des cheveux, du foie, une anomalie du système immunitaire et parfois des anomalies cardiaques. Et donc, dans cette étude anglaise, mais qui en fait n'étudie que des patients pakistanais, ils ont montré que la majorité de ces patients développent une inflammation chronique qui est extrêmement difficile à traiter quand ils survivent aux premières années de vie, quand ils ont eu un diagnostic. Alors, si on arrête sur l'entérocyte et qu'on regarde les autres cellules de l'épithélium pour l'instant, comme disait Michaela, il y a des cellules entéro-endocrines dans l'intestin. Ces cellules sont très diverses, elles fabriquent plus de 20 peptides, donc elles fabriquent plus d'hormones que le système endocrinien classique. Et elles sont d'ailleurs plus nombreuses que les cellules endocriniennes. Elles sont situées partout, de l'estomac jusqu'au rectum et elles émergent d'un progéniteur commun qui va allumer un certain nombre de facteurs de transcription, parfois de façon très transitoire, pendant seulement 48 heures pendant la vie embryonnaire, et ça va donner lieu après à la création de ces cellules. Et tout comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment comme des dominos, et on connaît donc un certain nombre de patients qui ont des maladies monogéniques qui vont affecter un de ces facteurs de transcription, et ces patients n'auront pas de cellules entéro-endocrines. La majorité de ces patients, donc c'est des patients extrêmement rares, à nouveau, hein, il y en a moins de 1 pour 1 million de naissances vivantes pour chacune de ces maladies. Donc ces patients, quand ils ont des mutations sur neurogénine 3 ou RFX6, qui sont les facteurs de transcription les plus précoces, ils auront une diarrhée congénitale avec malabsorption et un diabète néonatal, parce qu'il n'y a pas de fabrication de cellules bêta du pancréas, parce que ces facteurs de transcription sont indispensables. Ensuite, si on a des mutations sur les gènes qui sont après ces 2 facteurs de transcription, comme ARX, PERK1, PCSK1, on n'aura plus de diabète parce que ce n'est plus des gènes importants pour les cellules bêta du pancréas, mais toujours une malabsorption avec, pour tous ces patients, une absence totale de cellules entéro-endocrines fabriquant des peptides. Par contre, comme vous voyez là sur mon schéma, même si c'est le même progéniteur au départ, une partie de ces cellules peuvent aussi être les cellules productrices de sérotonine. Et donc les patients, quand on regarde de façon plus précise, ont des cellules marquées positives chromogranine A dans l'intestin, parce que c'est le pan marqueur de toutes ces cellules. Ils ont des cellules positives pour la sérotonine, mais ils ont une absence totale de cellules productrices des autres peptides intestinaux, comme la gréline, la gastrine, la motiline, le glucagon, etc. C'est des cellules qui sont assez à la mode parce que voilà, le petit truc, c'est que vous avez probablement entendu parler dans la presse des analogues du GLP-1 qui sont les gros médicaments en ce moment anti-obésité et anti-diabète de type 2. Le GLP-1 est fabriqué par ces cellules entéro-endocrines et en fait, tous ces peptides régulent plus ou moins, pour la partie qu'on en connaît, l'absorption, la sécrétion d'insuline, la sensation de satiété, la motricité intestinale, etc. Et donc, ce qui est très surprenant, c'est que nous, nos patients, quand ils n'ont pas ces cellules, n'ont donc pas d'absorption. C'est quelque chose de relativement transitoire et on peut les sevrer de la nutrition parentérale dans les premières années de vie. Et après, soit ils vont avoir une absorption normale ou ils vont avoir besoin d'un support nutritionnel, mais pas par voie intraveineuse, soit même certains vont développer une obésité morbide. Donc voilà, je ne peux pas détailler ça, mais pour vous montrer qu'il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes et qui ont été peu investies pour l'instant. Dernier sous-type de cellules que je voulais vous parler, c'est les cellules souffles. L'intestin, l'épithélium de l'intestin se renouvelle entièrement tous les 3 à 5 jours. Et il faut savoir que ça représente 200 mètres carrés de surface. La peau, c'est 1,7 mètre carré comparativement.
Donc, les cellules souches de l'intestin sont des usines extrêmement performantes qui passent leur temps à se reproduire. Elles sont situées dans les cryptes le plus loin possible du contact avec le milieu intestinal et surtout le plus loin possible des bactéries. Et elles ont besoin de certains signaux, évidemment, et notamment de signaux de la voie Wnt, comme toutes les cellules souches de l'organisme. Et on a montré récemment, c'est un papier en révision, que le facteur Wnt2b, parmi les 19 protéines Wnt, est indispensable dans l'intestin. Et quand les patients sont mutés sur Wnt2b, ils ont une atrophie. Ça, d'autres collègues l'avaient déjà montré avant nous. Mais ce qu'on montre en plus, c'est qu'ils ont une malabsorption. Et cette malabsorption, elle n'est pas faite. Enfin, ce n'est pas la cellule souche qui absorbe. Donc cette malabsorption, elle est vraiment due à une différenciation qui n'est pas complète, qui n'est pas normale de l'entérocyte, et on n'a pas encore complètement compris pourquoi l'entérocyte ne peut pas se différencier complètement et avoir ce rôle d'absorption chez ces patients-là. Et en plus, comme il y a une atrophie chronique, on montre, parce qu'on a une patiente qui est assez âgée, qui a 16 ans, on montre qu'il y a un vrai risque de cancérogénèse parce que la moindre mutation acquise sur une cellule souche va donner un avantage compétitif. Et donc, la plus vieille patiente que l'on connaît a fait un polype précancéreux à l'âge de 9 ans. Je continue. C'est un peu répertoire, donc vous m'arrêtez s'il y a des questions. Et donc, je vais arrêter de parler de l'entérocyte et plutôt parler du système immunitaire et ce qu'on a appris en étudiant ces patients. Et la première grande chose, hein, c'est quelque chose auquel on insiste toujours beaucoup, Nadine et Mariana et moi, quand on fait des présentations, c'est que de façon schématique, évidemment dans les détails, c'est un peu faux, mais de façon schématique, ce n'est pas le même système immunitaire qui est important pour l'intestin proximal, pour le duodénum et l'intestin grêle, que pour le côlon. Et donc, vous allez voir que dans les formes qui atteignent l'intestin grêle, et notamment le duodénum, qui est vraiment l'organe clé de l'absorption, c'est un système immunitaire plutôt de l'immunité adaptative, lymphocytaire, T ou B, qui est déficient pour qu'il y ait une maladie. Donc, ce qu'on appelle l'entéropathie auto-immune, parfois ça s'appelle maladie cœliaque-like, ça peut s'appeler IPEX en pédiatrie. Tout ce grand groupe, ça représente des patients qui ont une présentation assez caractéristique. Ils ont un duodénum qui est malade avec une atrophie des villosités. Vous avez vu que l'intestin fait des espèces de boucles comme ça. Et donc ça, c'est complètement ratiboisé. La surface est plate. Et ils ont une grosse infiltration, notamment de lymphocytes dans l'épithélium. Et en extra-digestif, ils vont avoir beaucoup de manifestations de type immunitaire, avec beaucoup d'allergies alimentaires, beaucoup d'auto-immunité et parfois certains auto-anticorps qui peuvent être augmentés. Et donc, tous ces patients ont, pour la très grande majorité, un dérèglement du système adaptatif, avec soit une absence de lymphocytes T régulateurs, ce qu'on appelle les T-règles, soit un système T effecteur trop activé. Quand c'est les T-régulateurs qui sont déficients, je vous ai listé un certain nombre de gènes. Le gène le plus connu en pédiatrie, c'est FOXP3, c'est les tout premiers patients qui ont été caractérisés. Et donc, on a un autre groupe de maladies où on aura plutôt des cellules T trop actives. Et donc, je voulais juste faire un mini focus là-dessus parce qu'en fait, c'est à nouveau toute une chaîne de signalisation. Et tous ces patients, qu'ils aient soit des mutations gain de fonction sur les JAK kinases ou les protéines STAT, ou qu'ils aient des mutations perte de fonction sur les phosphatases qui sont censées déphosphoryler la voie JAK-STAT, aboutissent au même type de symptômes que je vous ai décrits, et en fait sont des très bons candidats à des traitements ciblés par JAK inhibiteurs, qui sont les traitements les plus spécifiques pour ces patients-là, et ils répondent tous à ce type de traitement. Si on descend dans l'intestin et qu'on sort de l'intestin grêle et qu'on arrive au côlon et à la région du périnée, je vais donc vous montrer que la majorité des patients avec une maladie génétique ont une maladie qui touche l'immunité innée cette fois-ci. L'immunité qui va donc toucher les macrophages, les granuleux. C'est des patients qui vont avoir une atteinte Crohn-like, ça veut dire des ulcérations très inflammatoires, des pertes de sang dans les selles, beaucoup de douleurs, une grande inflammation dans le sang. Et ils peuvent avoir des maladies du périnée, donc en fait des abcès et des fistules entre le rectum et le vagin,
entre l'anus et la peau, qui donnent des qualités de vie qui sont extrêmement altérées chez ces patients. À nouveau, c'est un déséquilibre de la balance qui se joue. On aura soit une perte de régulation des cellules macrophages, et le tableau emblématique en pédiatrie, c'est les patients qui sont mutés sur le récepteur de l'interleukine. Ce sont des bébés de moins de 1 an qui développent une maladie sévérissime, comme je viens de vous décrire. Et on a tout un cortège également de pathways, de voies de signalisation qui vont faire que les cellules effectrices ne fonctionnent pas assez bien. Alors, ça, c'est un travail que j'aime beaucoup de nos collaborateurs anglais qui ont, je trouve, vraiment très bien montré ce concept de multiples voies qui fonctionnent ensemble dans le Crohn normal de l'adulte. Le facteur de risque génétique le plus connu, c'est les variants NOD2. Et dans les maladies monogéniques qui ressemblent à un Crohn, on a tous les défauts de XIAP ou tous les défauts de production de radicaux libres oxygénés, par exemple. Et en fait, tous ces gènes sont dans la même voie. NOD2 est le récepteur qui permet de voir qu'il y a une bactérie qui est rentrée dans la cellule. Et une fois que NOD2 est activé, il a besoin d'activer XIAP pour que le signal continue. Et quand XIAP est activé, ça va enclencher la voie NF-κB et enclencher la production de molécules pour détruire cette bactérie intracellulaire. Et quelle que soit l'étape, s'il y a un défaut, quelle que soit l'étape, la bactérie intracellulaire n'est pas détruite, elle reste dans la cellule et elle continue d'activer d'autres pathways de l'inflammation, que ce soit des pathways LPS, TLR4 ou autres. Et donc, on a une inflammation chronique. Et c'est aujourd'hui un peu le modèle qu'on a sur le lien entre la maladie de Crohn polyfactorielle de l'adulte et les maladies rares génétiques. On peut avoir également une maladie qui va plus ressembler à une rectocolite hémorragique cette fois-ci. Donc, c'est que le côlon qui est touché. Aucun autre organe n'est affecté dans ces cas-là. Pas d'atteinte du périnée. On aura des ulcérations qui seront moins profondes. On aura moins d'inflammation systémique. Et on a de très rares patients avec une maladie monogénique. Je pense que même quand ils démarrent très très jeunes leur maladie, beaucoup d'entre eux ont une maladie liée à l'environnement et pas une maladie génétique. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que je vous ai parlé là de maladies qui touchent le système immunitaire, mais en fait, la cellule épithéliale, pour revenir au début du topo, peut aussi avoir un rôle immunitaire et ça fait partie des gènes qu'on a démontré dans le laboratoire, que Mariana a démontré il y a quelques années de façon superbe. Et donc, la cellule épithéliale entérocytaire a une phosphatase alcaline qui sert à détoxifier le LPS. Elle enlève un phosphate sur le LPS et le LPS est beaucoup moins immunogène, immunoréactif. Et quand on est muté et qu'on ne peut pas détoxifier son LPS, on a une inflammation beaucoup plus importante et qui peut être extrêmement réfractaire au traitement. Donc, j'ai essayé de chercher s'il y avait des publications sur IBD et maladies neurodégénératives suite à votre invitation. Il y a très, très peu de papiers. J'ai trouvé ce papier en population générale qui a été fait en Corée du Sud et qui montre qu'il y a effectivement un plus fort risque de développer une maladie de Parkinson avec des patients Crohn, comme tu disais, Michaela, et peut-être un plus fort risque de développer une maladie de type Alzheimer chez les patients plutôt RCH. Donc, voilà, à nouveau, même quand on dit inflammation de l'intestin, c'est intéressant d'aller un peu plus loin dans le phénotype parce que ça reste des maladies qui peuvent être très différentes. Et en une seule diapo, la fin de la présentation, il y a également des maladies qui vont donc ne pas donner de diarrhée, mais donner une obstruction chronique, soit si les cellules nerveuses sont absentes, et vous connaissez probablement la maladie emblématique qui est la maladie de Hirschsprung, soit quand la cellule musculaire est anormale ou quelque chose qui fait fonctionner la cellule musculaire lisse de l'intestin. Et ça, c'est un travail qui est en cours de soumission, qui a été fait par une interne que j'ai encadrée, qui a repris tous les patients avec pseudo-obstruction adultes suivis à Paris à l'hôpital Boujon. Et on montre que même chez des patients qui débutent une maladie à l'âge adulte, plus de la moitié ont une maladie monogénique. Et donc, c'est vrai que le dogme un peu ancien de dire il faut que ce soit des petits-enfants pour que ce soit une maladie génétique et on ne fait pas de génétique chez l'adulte, on essaye petit à petit de casser ce plafond de verre et de faire de la génétique plus fréquemment. Yeah, it was more to conclude, as I mentioned at the beginning of our presentation. So we have been discussing about we're still working on different fields of research, but I think it's very interesting because these patients
at least some of them live longer now, and they are aging. And some of them are definitely rare conditions, so it would definitely not make sense to focus on one genetic mutations, but to look at different conditions that affect, for instance, some cell types in the intestine, because the hypothesis is that the gut is the first insult, at least in some of our Parkinson's disease patients. We would expect that these patients with these severe gut disturbances, at least from a pathological point of view, they should show something similar to what we observed in our Parkinson's disease patients. So the idea is really to go back to some of these. I think we agree that the most interesting ones are the inflammatory ones, and to look at least to start with their gut and see whether we can show the same pathology it's been shown in Crohn's disease and in Parkinson's disease patients. And of course, we are happy to hear your thoughts, questions, and even any advice you may have. Latin language. Je me demandais, c'est une question un peu à la marge, mais je me demandais, enfin, vous avez présenté plutôt quelque chose qui va de l'intestin vers le cerveau, mais je me demandais si, par exemple, dans le cas de patients anorexiques, cela provoquait aussi des maladies de l'intestin qui, en plus, après, pourraient provoquer d'autres types de maladies du système nerveux. C'est une très très bonne question. Alors, je n'ai pas du tout de patiente comme ça. Par contre, c'est avec mon expérience, mais pareil, parce que je suis biaisée en termes de recrutement, c'est que quelques rares patients avec maladie génétique ont été étiquetés anorexiques à un moment dans leur vie, notamment les patientes avec pseudo-obstruction, parce qu'elles avaient tellement mal qu'elles ne mangeaient plus et qu'il est extrêmement difficile de faire le diagnostic. Il n'y a quasiment pas d'anapathe positive, en fait. C'est très difficile de prouver les choses. Et donc, elles ont eu à un moment une phase d'errance où on s'est dit il y a peut-être une anorexie. Elles ont été étiquetées anorexiques pendant plusieurs années avant que la génétique soit faite et rectifier les choses. And if I can add also for neurodegenerative disease, for Parkinson, here I focus on gut to brain, but there is evidence with imaging that we can still under discussion, we have to increase the numbers, but that we have probably two sets of patients, gut to brain and brain to gut. And the goal now is to identify why, if it happens really in patients, how and why. On a une question sur une personne sur le chat. Donc, on vous invite à poser votre question. Est-ce que c'est moi qui ai la main? Ah, magnifique. Okay, great. Thank you very much. It was a wonderful presentation. I was wondering whether, in the case of vagotomy, do you have any idea or epidemiology that have been done already, showing that this could be an action on Parkinson patient, or do you have any idea? Also, there are people not only having vagotomy, but also pacemaker on the vagus nerve. So do you have any idea that this is interfering with the treatment for Parkinson? Yes, so there was a study almost 7-8 years ago showing that the patients undergoing vagotomy, they have actually a reduced risk of incidence of Parkinson's disease. This was epidemiological study. There were also clinical trials with vagotomy. They didn't lead actually to positive results. We have also to consider that more and more evidence now is pointing also forward more complex system. It's probably not only through the vagus nerve. You may have read the last paper from last week showing that even from this propagation even starts from kidney. So probably it's even more complex. And it's also mediated by the vagus nerve, but probably even when we intervene at the vagal level, it's probably too late in patients.
But definitely it has an effect. Yeah. Okay, thanks. Thank you. Maybe a question about LACTO. So you said that the symptoms are earlier in the intestine than in the brain. So do we know what is the pattern of expression of LACTO, and is it overexpressed in certain type of cells? Yeah, this has always been a puzzle for all the Parkinson field. So LAR2 is mostly expressed in the cells of the immune cells, and especially B cells. If we look at the gut, it's mostly expressed in Paneth cells. It's highly expressed in several types of the gut, but mostly in Paneth cells. It's really, really low expressed in neuronal cells, especially in dopaminergic neurons, which doesn't mean that it doesn't really have a role. Actually, low expression means that it may have to be more tightly regulated, but it's mostly expressed in immune cells, in kidney cells, and so in non-neuronal cells. Yeah, I was curious, like you mentioned through your works, but there are many works that suggest this precedence of the gut insult before the Parkinson. I wanted to know, as of now, if it's already included in the clinical investigation to go to focus on this, like to include it in maybe a larger investigation, like. So definitely is one of in the scale used for Parkinson's disease is one the gastrointestinal symptoms are included for evaluations. Mm-hmm. If you meant to look at people showing gastrointestinal symptoms for trials or for stratifications, is two general symptoms. As I said, it's too common in the general population. So we rather go through disorders because we know that this is most of these patients then evolve into Parkinson's disease, but definitely is included in the clinical scale. And when you speak about the synuclein, you could show that there is an increase in the patient, mm-hmm. But is it only the dose effect or also the structure? Is there some sort of fibrillation or yes. Change in the structure, this like it happens for for Alzheimer, yes. For actually, this is a good question. So all the pathological studies that have been conducted so far on human biopsies are really, really general, looking at level, and we do not have so far very good antibodies to look at aggregates specific to aggregated forms of alpha-synuclein. But in animals, in experimental models, this has been shown that it changes the structure toward the fibrillar form. We can discuss whether this is the pathological or non-pathological form. Then we have also phosphorylated forms, and that's what we are also looking at in the lab, looking at how this interaction between functional amyloids produced by bacteria and synuclein endogenous from the host, they may interact, they may change the structure of Thank you for your talk. I have a question regarding the increase in the expression of cytokines with the duration of the disease. How, for example, the pharmacology, the treatments that they are using these Parkinson's disease patients would affect this curve of increase of cytokines based on disease duration? Yeah, this is a very good question also because all these studies, most of these studies, these are not drug naive patients. So these are all under medications, and also for ethical reasons, they don't stop. Definitely dopamine may, all the dopamine treatments, they affect the immune system. And the most recent ones in the last 5 years, they stratify based on the treatment, but definitely the treatments have an effect. I'm not a real fan of these cytokine studies on neurodegenerative disease patients. I've been working as a clinician for years on multiple sclerosis patients, and we have never found a profile of peripheral markers. But I think they give you an idea. We will never identify the cytokine or that plays a role, but I think they give you an idea of the general trend of the immune system
in relation to other mechanisms that we are interested in. A question regarding the inflammation between the colon and the intestine. Is it similar? Is there one of the two that's maybe more unified, the blood is enough to help more? Sorry, can you repeat it? The large intestine? No. Whether colon versus intestine. So small versus large. Yeah. Like the load of inflammation, whether that's different. Or also just these are all studies that they have been they are ongoing at the moment. There is evidence that all that I showed you so far is mostly on the colon, but there is evidence that probably one paper was on the duodenum. Also, there we have the same pathological aggregates of nuclear. Inflammation has not been studied in details to compare large and small. In mice, they have done something, but mice are, in terms of immune system, in the level of that is so different. The microbiome is more related to the colon, right? Or does it come up to the intestine as well? No, it's not only microbiome. I think it's all real. That's the reason why we are also discussing, because working on the microbiome, then it gets really, really complicated, because it's so we have an idea of what changes. We will never identify the pathological strains, if there is any. And we can have an idea of the general trend of some communities that may have been involved. But I think the first question to address is really, which is the first cell type that's affected? If inflammation can then affect the cell types, definitely microbiome is there. We can't, but yeah. Indeed, I agree, and I think that's something that I'm trying to advertise as much as I can. The immune system of the colon is fundamentally different, and its job is different. The colon is different than the small intestine. It has the same name, but it's not the same organ. And they don't have the same job, and they don't have the same cells, even though they look like it. And so I think, for instance, I'm just talking about my small chapel, but I think, for instance, the patients that we say are IBD patients, it's not enough. We pull every patient under the same umbrella without deeply phenotyping the patients. And then we say, we don't have any significant differences, but we need to go deeper. We need to go much deeper. And I think the pathology of the patient is really important. And we can't just say, there is some immune infiltration. Okay, but what cells? What signals? What is activated, not activated? And at least from the rare monogenic patients, it's striking. At the beginning of the disease, most of the patients are either sick in the intestine, the small intestine, or in the colon, not both of them. When they are aging, then it does. And there is something, I think, to work on aging patients. But as Michaela said, it's been quite new that we are able to get our patients to get old. But indeed, at the beginning, for instance, it's not the same. But in the old you sometimes find the same, let's say, small intestine that are affected. You mean in the monogenic patients or in patients that have polyfactorial disease? They are not, I think, deeply phenotyped. So it's difficult for me to answer. At a therapeutic point of view, we use sometimes different kinds of drugs that are either targeting more the adaptive or the innate system, depending on the phenotype, but it's not really deeply studied. If I can just comment quickly also on the previous question, I think it's not only large versus small, but it's even the different portion within the same, because as I said, Crohn's disease has been now linked to Parkinson, but ulcerative colitis, still it's a huge question mark. So it looks like why Crohn and not the other. I just
and then Pierre, and then we will have a more informal discussion around the sandwich. I just had a question just to clarify what you mean for multi-hits with respect to what we use in psychiatric diseases, which is that. Multi-hits because second. Yeah, second. So you mean why not two factors? I mean, my understanding because maybe the psychiatrist patients versus environment, because the patients from multiple, let's say, environment. If you take the general environment, it's double hit, multi-hit, because it's not only studies from twins. They show that it's not only genes plus same exposure to, for instance, diet or something, which is, you consider environmental. Definitely here, for instance, we have aging, a gene, and possibly an infection in these lab two patients, or something that triggers inflammation. So it has shown that these three triggers are correlated with no, in experimental models, yes, but not in humans. Humans, it's also it's almost impossible at the moment to show causal, also causation, also correlation. Yeah, question. And there are a couple of variants as we've been targeted. Someone tried the variants to be neural device. Yeah, it would be fantastic, but there are very few families. There is a barrier. It's even more. It's one of the rarest genetic conditions that you live there today. And we don't have a yeah, but this one on that level. No, that's been shown. Yeah, that's been shown. Yeah. But again, in the mice, you have to overexpress. You need a second hit because you have to overexpress alpha-synuclein. So mouse alpha-synuclein, endogenous alpha-synuclein doesn't aggregate with aging in animals. So there are all models in which you overexpress the variants. Not in the brain, overexpressing the gut. And you have conferred the brain. They even inject alpha-synuclein, both wild type and the mutants in the gut, and they see propagation to the brain. Still, it's a supraphysiological overexpression of. Excuse me. Sorry. Yeah, sorry. Just a nice question on the directional causality between the gut and the brain, because we talk a lot about the gut bias influencing the brain in Parkinson, or at least it's a subject that is under scrutiny in this moment. But what about the reverse? I mean, is there a kind of causality between the brain, especially the effects of the dopaminergic nuclei in the brain, affecting directly the gut ecosystems and the metabolism in the gut? Yes, as I mentioned, there are these ongoing studies, clinical studies conducted directed mostly from Danish groups. They are looking with imaging at the reverse, gut, brain versus, not only gut, but all the peripheral nervous system, which also means the heart, for example, which is affected also in Parkinson's patients. And at least from these studies, they can classify two groups of patients. Some of them are more prone to have this gut versus brain, other brain versus gut. There are studies ongoing trying to correlate these two groups of patients. There is still discussion. I don't want to take up part of it, but there is still a huge discussion. And they are trying also to combine this imaging with the PET imaging to look at inflammatory markers.
And also with the newest, the CD45, there is a ligand, if I'm correct, trying to see whether one of the other groups are more related to inflammatory pathways. But yeah, also the other way. So it's true. Okay, thanks. Thank you. Merci beaucoup, c'était un succès. D'ailleurs, on a fait sandwich, donc c'est Thank you. On fait sandwich, donc là, comme d'habitude, on va continuer autour d'une petite collation très légère et continuer à discuter. C'est un peu le but de l'exercice. Thank you. I saved some sandwiches. Oh, thank you so much.